Et on ne voit pas la longueur du spin. When you drill, keep 2 mm short. You finish with because at the end it's the form is like this. Adam neyle besleniyor? Ama Tolga hastaneye götürüp çıkarmak zorunda kalmamış Allah. Bunun farkı ne? Bu onun eski modeli. Öyle mi? İyi aynı be. Aynı ama eski yani daha sonra ismi değişmiş. Ah, je finis obligatoirement à la main. Berber gibi ya. Öyle olmuş mu? Yani başka bir çeşit yok. 6 atları farklı olan var. 16 mı? 16 mı? Yeni seriler. 16 mı? 12 aldım. Direkt artıyor voltajda. O küçük bir şey demiş. Ben başka bir hiçbir şey yok. Bir tane çakmaz. Alors je peux souffler, mais si je souffle pas, c'est pas grave, la poussière c'est de la roche. C'est pas la peine de taper 200 fois. You It's not use your hammer, necessary, it's a necessary. lot of... Not Hayvanlamayın. Belli adamlar var demek ki. Ama abi psikolojik olarak o yani daha çok vurunca sanki daha çok Daha çok eziyorsun zaten. Daha Sen çok de anahtarına bak. Bak Ahmet gördün mü? Hayvan gibi de sıkmıyor. Herkes Ahmet'e yapıyor. niye Ahmet hayvan diyorsun? Senin ismini gören hayvan falan dedi resmen. Pour faire mon répartiteur, je vais prendre une corde qui est en parfait état de qualité. C'est pas une simple corde, c'est une corde. 11 mm. we use a rope, good rope, good condition, not old rope. demiyor. With the 11 the diameter is 10 mm, 10 mm, Et c'est jamais dynamique. and always static. Ha, Bence Bulgarlar yanlış yapıyor. Zaten o reskuda da yaktık keyfi. ha. Evet ilk yandı ya. Donc je prends mon bout de corde, là, je divise en Bulgarların deux, yanlış je vais passer à olmaması chaque daha yüksek ancrage. zaten. Six Tac. of long. Yeah, 4, 5, 6. Evet. Depend. Tabii canım. Yani sabit değil darlığı da yapıyorlar. Yok abi, kayaya bir tanesi orada, bir tanesi orada. Le plus important, c'est qu'à la fin, j'ai mon point d'amarrage principal hein, à 10 cm maximum du point le plus proche. The very important is my terminal anchorage, central anchorage. It's at the finish at 10 cm maximum of the point, Minimum the more next. Maksimum. Maximum. Because we put interesting this to- here, more difficult for the stranger. Tamam bu durum için. In every situation, I put the more alt possible. You can have near as anchorage. Near we can. For this, So in rescue, in situation in the cave, it's important to have the anchorage very high to keep place to receive the stretcher. If we are too low, when the stretcher is here, it's not out of the pitch. Her zaman If I can uç put bağlantı. very high, Yani bağlantı noktası uç Place. noktadan oluşuyor. Important aussi, ici c'est toujours 20 cm minimum. and keep 20 centimeters of long behind the knot, because it can move when the rope is new. It can slide. This way. If you have old rope, it's better for this knot. We don't know. comme on l'a dit hier, We prefer this knot
we lose 5% like 8 knots, but it's sufficient for this application, and we put in place quickly. Easily. Ok. Donc, faut se dire que nous, en spéléo, normalement, on utilise, enfin en secours, on utilise très peu les cordes d'assurance. Mais, par exemple, quand on a une chambre de poulet, on va mettre une corde qui ne sert pas vraiment à la traction, mais qui sert à l'assurance. Now we use rarely insurance, rope insurance, but it's possible to put in place if it's necessary for the configuration of the cave. You can have need rope for insurance, not when we use in vertical part clean vertical. Le principe, c'est qu'une corde ne frotte jamais, sauf si il y a un mouvement qui est moins dramatique. Une corde va frotter un mouvement. We look for have the rope always without touching the rock, and don't risk of breaking. Donc la première des choses, dès que je déroule une corde, je vais faire un nœud à son extrémité, quel que soit l'usage. In first, when I use the rope, the first step is to realize a knot at the extremity of the rope. Ici, on va dire que je vais codifier cette corde pour une assurance, sachant que c'est une pente, il y a 6 personnes qui vont accompagner la civière, et moi je fais que ravaler, si jamais il y en a un qui glisse, hop, je bloque. If the stretcher came from this part, it's not necessary to have something for hauling, but a rope for insurance for the stretcher, because 6 cables can help in carrying the stretcher. We put the codification of the rope for that. Voilà, toujours With pareil, the knot et for petit nœud. and when we did the other knot, we put around the rope. Ça, ce serait la codification de la corde de traction, For hauling. comme c'est une assurance. In insurance, we have three parts in the word insurance. In French, assurance. In Turkish, I don't know. Güvenlik. Güvenlik. Emniyet deriz, değil mi? diye. Emniyet. 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 Yes, great. Çekme için de emniyet. Gece sayısına göre 3 düğüm and insurance diye şey yapıyor. You know, it's for insurance of the stretcher, not for hauling insurance. If you find only two knot, you know it's for hauling the stretcher. Because if the pitch is very short, you can Bulgarlar ya öyle pull yapmış. with between the different teams. If it's very high, with the rope, you know what it's for. Yani ucunda bir tane 8'i varsa o La tırmanma plus attım. basique des assurances, si jamais je manque Ça, de c'est jamais génial. rien, mais ça peut très bien être le simple nœud italien. Şey, If you 2 düğüm Holland mıydı? you have not material pulley, etc., you can use Italian knot for insurance. Possible, hop, je vais ravaler. Si je veux verrouiller, hop, je verrouille. If I want stop Ebru. the rope, Ebru biraz said sağa like çevir. we see that yesterday. Et je mets un moucheton, Başka düğüm olmaz ki. là, et là. It's in place, and when the cables arrive with the stretcher, and all is in place, they attach the rope at the stretcher. You can take off all the knot and proceed for the insurance. Descender, you can put the rope like this and proceed for the same technique, insurance. Le demi-stop. Like this, Verrouiller. it's easy to pass the rope and block. Ça marche pour une assurance. Après, on ne va pas s'en servir pour une traction parce qu'on a du frottement. It's good for, it's possible for insurance,
not for hauling because it's not adapted for that. Ce que nous on utilise quand même le plus classiquement, c'est ce qu'on appelle le combiné poly-bloqueur. We use usually in this case a pulley and a jammer. Petit poulie, Little qui pulley n'est pas en roulement, un and bloqueur. jammer. And you have a sense to put in place the two material with only one carabiner. Tac. The rope pass and block behind. Là, hop, tu tires, sur mesure, sans problème. Si quelqu'un, si par exemple à un moment la civière s'accroche, If we have need more help with this rope, you have in place this one for insurance. So if it's necessary to help the rescuer for hauling, you bring with other pulley and other jammer, you can bring on va le faire après. après. Non, c'est si là, admettons, une poignée de la civière s'accroche, Yeah. que eux ils me demandent du mou et que c'est tendu, Ah, que je veux débloquer. okay. un petit peu. If we have a situation where the stretcher is in tension on the rope, and it's necessary to give more rope for return, On est là. you can proceed like this. You put your safe rope here. Hop, si c'est 5 cm, je fais juste comme ça. C'est-à-dire ici, je n'enlève pas le bloqueur. Là, il y a besoin de 5 cm. If we have need only a short distance, I have just you realize just this system. Si il faut qu'on redescende là-bas, If we have need more rope because it's necessary to put the stretcher in another place, you can control with your descender. ok. Your descender and safe rope is interesting to give the rope during the manipulation. Ça, c'est vraiment la technique de base, assurance à la montée, mais on ne va pas faire des tractions directes avec ça. Normally, we don't use this for hauling the stretcher. Insurance or help, just help. Ok. Maintenant, et je vais démultiplier en faisant un palan complet. We can have by half the strong necessary for The force. less than half because this pulley is not There's friction. yeah the friction. Là, je divise en gros par 2, on va dire, la charge que je remonte. We consider by two Two people. the low of the stretcher. Yarı iniyor. Yükü yarı iniyor. Quand on utilise Mesafeyi uzatıyor. des petites poulies comme ça, qui n'ont pas de roulement à dire, au maximum ici, on peut être 2 personnes pour tirer. Quand on utilise ça. Ouais. When we use this pulley for hauling, 2 cables are sufficient. 3, pardon. Three cables are sufficient and necessary to be efficient. More than 3, it's not interesting. The pulley has, and after we can, if the rope is new, it's possible to have a tension too important and cut the outer, part again. the outer part. Donc avec ce type de poulie, Hayvanlamayın diyor yani. 3 people for hauling. 3 personnes. More is not efficient. C'est the pulley and the 3 kişi geçmeyin ondan. Si on est très riche, if you have a pulley with roulement, rescue pulley, yes. on peut tout à fait ici tendre ce type de poulie, mais automatiquement, ça limite à 2 personnes pour tendre. If in the system we put rescue Pulley. pulley on this place,
for hauling, you stay at 2 cables, not 3, because with this pulley is more efficient and the force is keep in the system. Il faut bien entendre Bunu böyle qu'à aldığın partir zaman de karşıdaki kazıktan çalacaksın değil mi? 450 décanewtons, hein, ici, avec un bloqueur neuf, comme tu disais, le corps de neuf ou le corps de très vieille, on arrache la gueule. 450 décanewtons, on y With, arrive très vite. with 450 decanewton kilo on this place, we begin to cut the rope. If the rope is new, if you have old rope, it's necessary to have 900 meters. We see that Şimdi orada rescue fixe kullanılmasının farkı neymiş? Var mı bir farkı? because Daha az kuvvetle çekebilirsin de sürtünme azaldığı için. Rescue'da sürtünme. Yani 2 kişiyle de çekebilir. 450 kilonewton dedi bunun this için. connection between 450 newton dedi. is very good. 450 dedi ya. Dekanewton dedi. 450 dekanewton dedi. Yani 4500 oldu. You can cut it. 450 kilo ile yani kesebilirsin dedi. On new Öbür rope, ama eski ipte 900 dedi. It's easy to, Test ettik dedi. Ondan sonra patlıyor dedi. but it's at this point the new rope is Et un glissement. is fragile, comme on dit. ya benim anladığım eski ipte iç katmanla dış katman arasındaki hareket daha az olduğu için diyor daha az zarar verir diyor ipe. Ama yeni ipte iç dış katman farklı oynayabildiği için diyor şey yapar. Dışı keser atarsın Dışı diyor. çok çabuk In kesebilir New diyor. Europe, you don't have a very good union, and this part in the part in. Yani içine giriyor yavaş yavaş. Possible with one of 450 kilo to broken the first part. It's not a big problem because we stay with 17% of the resistance, but it's necessary to change the stuff. Peki rescue makaranın fixeden daha mı sürtünmesi az? Verimi daha yüksek. Daha verimli olur dedi ama yani Ben de 95 verimi fiksenin %70 falan galiba. Yani bu dönme hareketini sonuçta daha rahat yapıyorsun büyük bir makara olduğu için. ama daha çok güzel sürtünüyor ya. Faut bien comprendre. Yüzey sürtünmesi yok yani. Dönmeye başladığı anda oradaki sürtünme neredeyse sıfır oluyor. So you keep in memory with this type of pulley in 2 parts. 3 people for hauling, and if you have 1 or maybe 2 pulley, rescue pulley, 2 people is is enough. C'est la même chose. S'ils ont ce type d'appareil, ils n'en ont pas, mais le mini-traction ou le protraction sur le position. If you put the mini traction or this one at this place, it's possible, or at this other place, but it's not interesting. But yeah, you can have an interest. You consider like this pulley, 2 people only, because we have monobloc system. Soruyordum mini traksiyon kullanabilir miyim? Yanında getirmiş mi? Fixe makara kullanıyorsan Ça, c'est toi qui vois, diyor. 3 kişiyle çekin diyor. Ah, c'est toi, c'est Üçü de geçmeyin diyor ama şeyden. Kitapta yanlarına kaç kişi onların resimlerini de yazmışlar. Bu cumarlı makara değil mi? C'est la même chose, mais là on passe automatiquement 2 personnes. 2 people for hauling when we use this. C'est important, la sécurité. And if you use this, it's Bir important tork to have metre ibre carabiner. dız tamam oldu. Orada güvenlik için karabin takılıyormuş arkadaşlar açılması da herhalde. But Ha yok we güvenlik use almak için. a jammer and pulley because we have always a jammer with us, and it's we don't go in the cave to climb the pitch with this one. But in rescue, Protraction, ce mousqueton de sécurité est obligatoire parce que souvent on se rend compte qu'il est mal fermé et de suite ça peut être catastrophique. it's a problem for closing this material with the carabiner. He cannot Kilit do o, that. kilit. But
dangereux. With the mud. Emniyet olsun. On va repartir sur le basique. Mieux. Bir tane daha vardı. 30 kilonewton ya. Rescue makinesini çekelim. Ha yok, cumarlı olanı. Ha o tabii daha çok. Traksiyon. Ama traksiyonun iki tipi var ya. Bir mini var. Bir şey 900 kiloda patlatıyor cumarlı. Kesiyor. Ok. Bike balansı mı çekiyor? Donc demande-leur combien de personnes peuvent tirer. How many people for hauling here? 3. Three. Ok. Il y a des situations où tirer à 3 personnes, c'est pas très commode, comme par exemple là, parce que j'ai la paroi. In this situation, it's not easy for people to carry with the rock here. So it's interesting to put in place other pulley For and deviation. have a place for hauling. Dans ce cas, c'est toujours intéressant d'avoir une poulie à billes pour éviter de perdre en efficacité, mais elle n'influe pas sur les forces. If you have a pulley like this, you can keep the tension on the rope when you change the direction. It's only for change to direction. Şimdi 3'te 1'e düştü bu. Hayır bunda düşmüyor. Bu sadece deviyasyon. Hayır yönünü değiştiriyor. Ha doğru. And it's easier for the, when you put this system in place, think at the rescuer have a situation comfortable for hauling. If it was a beach, it was the rock, find a good situation for them and put the pulley in for a good condition. After, you can Ça, on le met forcément ici et on va pas le mettre là. Parce que quand on va tirer, ça veut dire qu'on va tirer peut-être à 450 décanitonnes sur un seul fil, donc l'arracher. we put the system on the repetition of the force because when we are 3 people, we can produce 500 kilo of tension. If it's here, all the points share this part. If we put this pulley here or here, one point is in difficulty, maybe. Traction, le principe, on tire. Quand ça arrive en butée, on dit stop. Stop. And when people return the jammer, and you can. For the people who move the rope, they have to keep to leave the rope when the jammer returns. Maybe they don't know, they don't see, and the rope. Dites-leur bien que normalement aujourd'hui, cette technique, elle est très bien, mais on ne l'utilise que pour la récupération. We use this technique now only for often to take the stretcher at the top of the pitch. In a pitch, when we use this in vertical, the stretcher go up, stop, like this. And for the victim, it's not comfortable to have this one. If you have a little pitch and very narrow and difficult, maybe you use that, and in the pitch you help at different points. But if we have a vertical and the place, we don't put in place this system. We have a pulley, we put the pulley at the top, and it's other thing we see after. Açıklayalım mı isterseniz? Counterbalansın avantajlarından biri de hani sedyedeki yaralıyı böyle hani Şok vermeden çıkartıyor. Yük bindirmeden böyle şey yapmadan çıkarması. Onun için bunu kullanmıyoruz diyor. Eğer yeterince yer falan varsa diyor. Hani dikey mesafede biz her zaman counterbalansı kullanıyoruz diyor. Yatayda tercih çekmek için. Evet. Bunu yatayda yani ya da işte küçük çıkışlarda, Dar başlarda. dar yerlerde. Because it was elasticity in the rope. We take the elasticity, we lose the elasticity with the system, and we take the elasticity. And with that, we have 3 people with 3 people for that. With the counterbalance, we have need 2. Biz de bir elinden 5 kişi çekelim. Ok. Donc, dans cette situation, il faut 2 personnes. Hayvanlamayın diyor. How many people we have need in this situation? 3. 3. Three. Buna 3. 3.
Why not two? 3 de olur. Consider the system. Onu koyduğun an direkt It's not in the system. Yes. It's only Onu direkt deviation. Evet. Deviation. Okay, three people stand. Yeah. 3 kişi çekin oradan. 1, 2, 3. Okay, stop. You have blockage for the stretcher. Al sen de çek 3 olsun. If it was a problem as a stretcher like